Çok teşekkürler buraya geldiğiniz için. Konumuz müzik olduğu için biz biraz böyle hepimiz siyah giyip bir grup gibi çıkmak istedik karşınıza. Bugün bildiğiniz üzere Web 3.0 ve müzik endüstrisinin geleceğini konuşmaya çalışacağız sizlerle beraber. Önce bu konuşma bu arada bir çift dilli bir konuşma olacak. Biraz İngilizce, biraz Türkçe konuşacağız. Is it all working good for you right now? No. No, it's not. So, burada acaba şu çeviri başladı mı onu ben bir top atmış olayım size. It's still not working. Nothing. To first start, actually, maybe you can introduce yourself, by the way. Maybe they can fix the translation problem in 2 minutes, actually. Is it working right now? Channel 2? Yeah. Yep. Okay, cool. I think it should be okay now. Maybe you talk for a little second. Okay, so maybe we should start with you. You can introduce yourself to the audience, and then Yasin can do the same, and then we can start. Sure. Hi, everyone. My name's Kaitlyn. Appreciate you listening to me in English, and I hope that it's okay with all of the translation today. I currently work with and for 2 decentralized autonomous organizations, or DAOs. One of them is called Friends with Benefits. We operate at the forefront of crypto and culture. The other one is called Refraction DAO, and we are primarily focused on digital and music intervention with events all over the world and digital exhibitions. I guess my background is in the music industry. I've been working in the music industry for over 10 years. I was most recently at the streaming service SoundCloud. Before that, I worked at Boiler Room and many other record labels. Yasin, aslında Yasin'i tanıyorsunuz ama Yasin'in de kendisini kısaca bir tanıtmasını rica edeceğim. O esnada galiba onun da çevirisinde bir sorun var. Oraya da bakabilirsek. Bence şey çekmiyor. Alıcı yeterli değil. Neyse. Merhaba herkese, ben Yasin. Kimileri Modexer olarak, kimileri Hidaklis olarak, kimileri VEYasin olarak biliyor. Bugün burada aslında müzik yapan bir sanatçı olarak beni bekleyen ve aslında merakla beklediğim şeyler üzerine konuşacağımızı düşünüyorum. Ve topu sana bırakıyorum Alper. So, we should start with you actually. I mean, considering the changes that happened over the last 2 decades, how do you see the state of music industry today? Yeah, I think it's a good question because if you're interested in, reading about the way music is written about, especially in trade publications, a lot of people say that, the music industry is in this really healthy place. It kind of crashed in the mid-2000s and then came back with streaming, and it's doing very well. And I think if you speak to any artist, that's not the reality at all. These streaming services are paying out some artists, but very few. And the majority of the artists are not really seeing revenue from that. And then I think sort of increasingly we're seeing the return to touring being really slow as well. Big acts are canceling tours because it's just they're not sustainable anymore. So I think that it's interesting who you talk to. Some people will say that the music industry, especially post-COVID, has come back and is very healthy, but most people will tell you that's not the case, especially if it's people working as artists. So I would say that the music industry is in I don't want to say a dire situation because I don't want to, catastrophize about it, but I think that we're definitely in need of some new models for the industry because I think what we've seen from streaming services and current touring models, like it's broken and it's not sustainable, and we kind of have to figure out ways to change that. Do you see any interesting models that spotlight in your mind? Yeah, I mean, I guess a lot of the work that I would say I'm doing or working in and around, and a lot of the people that I'm working with too, we're kind of thinking about what does it mean to redistribute money or resources back to artists in a way that feels more sustainable and is not necessarily like the traditional album cycle, which is, you like go into the studio and you record and you release an album and then you go on tour for a year and then you repeat and you repeat. And that's not really sustainable for any artist practice. We've all heard about, people struggling with burnout and these types of things. And I think I'm starting to think about ways of participating in the ecosystem that maybe don't necessarily have, this kind of rigorous production
schedule. You know, like Daniel Ek, the guy who started Spotify, said a few years ago, I think in the middle, maybe 2 months into the pandemic, he said it's not enough for artists even to be making an album every year. They have to be making 4 albums a year. And I think that this is kind of what the community organizing models I'm a part of are interested in, and like how do we create these more sustainable ecosystems that kind of fund or, you know, resource artist practices using like a more studio model. Can you give an example on that one? I mean, I don't think it's really happened yet. Yeah. I'm really interested to see it happen. It's something that I'm thinking about a lot. I think in the work that I do with refraction specifically, the way that we distribute, you know, resources to artists all over the world, most recently was through like a creative grants program where we put out calls for people, not necessarily people who were, you know, just releasing albums or looking to, you know, fund tours, but who were kind of considering these big projects. And that's been really cool to see that come to life. And I think I'll be interested in the ways that people continue to like fund projects instead of necessarily an album or a tour. And I think that my hope is that where we're at technologically is forcing people to think of new ways. Like, why does it have to be a tour? Why does a festival have to be in one place? Why can't a festival be online? Why do songs have to be released as an album? You know, I think we're starting to have the more tools to play with those concepts. I want to return to Yasin at this point. Yasin, bir sanatçı ve prodüktör olarak bütün bu gelişimler, müzik endüstrisindeki teknolojik gelişimler de seni nasıl değiştirdi? Yaptığın işi nasıl değiştirdi ve müzik endüstrisinin bugününü nasıl görüyorsun? Ben tabii MS-DOS'ta müzik yapmaya başlamıştım ilk. O zamanlar tabii çok küçük dataların içerisinde müziğimizi icra etmemiz gerekiyordu. Bana göre CD Writer'ın bulunuşu, CD'nin bulunuşundan daha heyecan vericiydi. Çünkü artık yani bir CD'nin içerisinde doldurabilecek ve backup alabilecek bir durumumuz vardı. Ben açıkçası şu anki duruma baktığımız zaman hani hep şuna alıştık. Aslında yıllar önce böyle bir şey yoktu. Yani müziğin soldan sağa kaydığı bir görseli 70'li yıllarda kimse hayal etmiyordu. Müzik dönen bir şeydi. Daha sonra soldan sağa akan bir şey haline gelmeye başladı. Ve şu anda o soldan sağa akan şey her yerde gezebilecek bir hale bürünmeye başlıyor. Bu aslında heyecan verici bir şey. Diğer taraftan da hani 70'lerde video klip çekilmesi gerekiyor diye bir soru sorsalardı, yani böyle bir şey gündeme gelmiş olsaydı herkes ya bir dakika yeni bir şey başlıyor diyecekti. Şu anda hani o şaşkınlığın başka bir yansımasını yaşıyoruz aslında. Yani birisi bize gelip hey dostum artık video klip çekmen lazım demiyor da şu anda farklı oyunlar ve farklı alanlar yaratmamız gerektiği söyleniyor. O yüzden de bu durum beni aslında heyecanlandırıyor. Peki üretici olarak senin üretime yaklaşımını nasıl değiştiriyor? Ben açıkçası az önce Ket'in söylediği gibi Spotify'ın yılda 4 albüm yayınlaması gerektiği konusunda hani bunu sadece King Lizard yapıyor şu anda. Hani yılda 5 albüm falan yayınlıyor ve hani hepsi 20 şarkıdan falan oluşuyor. Onlar tabii kendilerine bir sistem kurmuşlardır diye düşünüyorum. Belki provalar esnasında kayıt yapmak ya da konserlerde kayıt yapmak gibi yöntemler izlemişlerdir. Fakat ben aslında şu an günümüz sanatçılarının çok büyük bir stres altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece listelere girmek için bir üretim çalışması yapılıyor. Ve sadece şu an bütün sanatçılar hani klip çektikleri zaman bile şu an klibin aslında çok fazla bir önemi kalmadı yani. Şu an farklı oyunlar, farklı oyuncaklara ihtiyacımız var. Kendi vizyonumuzu daha iyi anlatabilmek için, daha iyi tanıtabilmek için, dinleyiciyle daha iyi bağ kurabilmek için. Bu arada hani hakikaten biz yapan dinleyiciler diye bir tabir var ya, yani ben aslında dinleyiciler için varım falan. İşte bu sözün aslında daha gerçekçi olacağı bir döneme geçiyoruz gibi geliyor. Bu da aynı zamanda beni heyecanlandırıyor. Sorduğun soru çerçevesinde bunu da söyleyebilirim. Peki bir yandan da şeyi merak ediyorum, daha konumuza geçmek gerekirse, bu Web 3.0 ve bir yandan da işte NFT'ler, bütün bu işte blockchain teknolojileri, bir müzisyen, bir sanatçı olarak ve bir prodüktör olarak bunlar seni nasıl etkiliyor ve senin oradaki sanatına bakışını nasıl değiştiriyor? Şimdi şöyle, normalde her sanatçının yani müzisyenin merchandise'ı var. Bunu şimdiki konser, ki az önce Ket'in bahsettiği gibi artık konser veremeyecek duruma geldiğimiz noktada biz bu ürünleri nasıl paylaşacağız? Bizi yakından takip eden dinleyicilerle. Tamamıyla bir merch olayı ortadan kalktı yani.
Ve aslına bakarsan merch'ü alan insanlar kendilerini farklı hissettikleri için alıyorlar ve aynı zamanda o grupla olan bağlarını göstermek için alıyorlar. Ben geçen gün Ahmet Güvenç'le beraber bir konser yaptık ve hani bu konserde Ahmet Güvenç'in üstünde hep The Purple tişörtü vardı. Yani kendisi de aslında o 70'lerdeki yapmış olduğu müzik tarzını hala günümüzde sembolik bir şekilde kendine bir avatar gibi onu giyip konserlere çıkıyor, provalara geliyor ve hani tek söylediği şey Led Zeppelin'i insanlar tanımalı, Iron Maiden'i dinlemeden önce Led Zeppelin'i bilmeliler diyor. Aslında bunu nasıl söylüyor? Tişörtüyle söylüyor. Yani giydiği tişörtle bu mesajı vermeye çalışıyor. Ve aslında bana göre bu NFT dünyaları da biraz buna benziyor. Yani aslında benim Deep Purple tişörtü giymemle şu an ilerleyen zamanlardaki dinleyicime sunacağım, müziğin yanında sunacağım diğer enstrümanları biraz boyamam, biraz giydirmem gerekiyor. Bu anlamda aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Biz müzisyenler için yeni bir düşünce yapısı ve yeni bir iş planı ortaya koyacağını düşünüyorum. I want to get back to Kaitlyn at this point with a similar question, actually. How do you think that Web3 concept and concepts such as decentralization, blockchain technologies, and token-based economics are shaping and disrupting the music industry today? Yeah, I think like to talk about what you were saying and like this kind of idea of like the merch example and that people have this real like affinity to collectibles in music, you know, not only with merch but with, you know, the history of vinyl records. We're kind of used to this idea of like totems or objects as collectibles in the music industry. So in that way, I actually don't think that NFTs are that disruptive in the way that maybe we commonly understand them, is like that they are kind of seen as just like a digital version of collectibles. I think it's also something that especially this new Gen Z generation is like understanding even more so than I do. I've heard this story told about a kid and his father in a conversation, and the father had just bought a piece of artwork for the wall, and the kid was like, "Why did you buy it for the wall? My friends can't see that. If it was in Roblox and Minecraft, they could see it." And for me, I'm not quite there yet with my understanding of digital value, but I think that sort of increasingly we're going to see that. So I think that that's kind of like a new, there's kind of this new approach to thinking about the ways we've kind of always distributed things. What I think is really interesting and probably a little bit more disruptive about the technology is, again, to use the merch example, imagine if, you know, one of your fans or somebody who came to your show bought a t-shirt, and then that t-shirt like allowed them to unlock something. You know, they could, I don't even want to say like listen to an exclusive song or whatever, because that's kind of already existed before in like, you know, if you bought a vinyl, you'd get a download code to listen on your computer. I think that there's even more interesting possibilities that if you bought this t-shirt or digital item, there's this utility it could access essentially like a fan club or a new network in a new way, not only for those people to connect with you, but to connect with each other. Right now, I think, you know, you can see on Spotify or Twitter or Instagram who's following you, and if somebody went to follow you, they could say, "Oh, my friend likes your music too, maybe we could go to the concert together." But I think that what this technology does is kind of harkens back to these fan clubs where fans are able to connect with each other. And I think what we've seen in the last few years with, you know, the like BTS army or these even smaller ones is that those fan groups are really powerful and they really drive an artist's career. And I think that, you know, these big artists are really harnessing that, but I think that there's a way for artists even way further down the chain to be using that technology. I want to move forward to another topic. There is always a fight in between like labels and artists and streaming platforms. To put it more correctly, there is always love and hate in between streaming platforms and artists and like labels. So how do you think these new technologies, the blockchain and stuff like that, will change the balance and the relationship in between artists and streaming platforms and labels? Yeah, I mean, I think fundamentally the issue with streaming platforms is like the price of them. Like Spotify has been $9.99 or like the equivalent of that since it started. The cost of a Spotify subscription has never gone up. Lots of other things have gone up, and I think Spotify changed the way that we value music, because you're not actually paying that money for
for the music itself. You're paying that money for access to Spotify's systems that in turn has access to this music. But in our heads, the average Spotify consumer is not really thinking about that. They're thinking, oh, 10 euros for access to every song ever written. And that's really devalued the way we think about individual songs and albums. And I hope that, you know, there's platforms like Bandcamp or other ways. People are still buying vinyl and CDs, and, you know, it's not totally gone. But I hope that these digital tools these new tools allow us to think about digital value in a different way. Like why, you know, we're so used to buying, even with iTunes, one song for €1, but a song is probably worth more than €1 to a lot of us, you know? So I hope that I see when I'm, you know, interacting in Web3 communities specifically, people are like spending more money on an NFT because they feel like they're funding a wider practice of an artist. Even if maybe the NFT represents specifically one song or one album, it's to go back to what I was saying at the beginning of our conversation, like it's funding a wider practice. And I think that that's really interesting, and I hope that people, even just casual listeners, start to see the value in that. I want to get back to Yasin in this point. Yasin, benzer bir soruyu sana da yöneltmek istiyorum. Sanatçı tarafında sence bütün bu gelişmeler, bütün bu blockchain teknolojileri, plak şirketleri, streaming servisleri ve sanatçı arasındaki ilişkiyi hangi yönde ve nasıl değiştirecek? Ve sen bunlardan nasıl etkileniyorsun şu anda? Özellikle bir defa plak şirketlerinin bir sanatçının arkadaşı olması gereken bir döneme giriyoruz. Yani artık plak şirketleri sanatçının yaratıcı dünyasına daha hizmet edecek bir role bürünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan bahsederken de mesela Universal Music şu anda Kingship diye bir sanal karakterli bir grubu lisansladı ve hani bunun NFT'lerini yaptı ve şu anda aslında normalde Gorillaz'ın yıllar önce yaptığı şeyi şu an bir grubu, sanal bir grubu lisanslayarak yaptı. Bu aslında gene baktığınız zaman Universal Music içerisinde çılgın bir katalog var. Yani yarın bir gün bir stream platformu çıkacağı zaman aslında o kataloğa ihtiyacı var. Burada bazı dengeler aslında bir şeyleri belirleyecek o anlamda. Diğer taraftan da işte Spotify şu anda hani kendi arayüzünü 3. part yazılımları açmaya başladı. O da şu anda bu geçiş dönemine hazırlanmaya başladı gibi görüyorum aslında. Diğer taraftan da hani gerçekten de bir NFT şeklinde dinleyebileceğimiz bir şarkıyı ya da bir şarkıyı kripto şeklinde dinleyeceğimiz bir platformun da çıkacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra yani aslında çatışma dediğim şey, senin hani söylediğin şey bu daha çok böyle label'ların bir banka gibi çalışmasından kaynaklı. Yani aslında biz bir label'a gittiğimiz zaman bize kredi veriyor. Yani bir banka kredisi veriyor. 10 şarkı için atıyorum bir para veriyor ve bu bir prodüksiyon bedeli aslında. Benim aslında üzüldüğüm taraf da şu, özellikle ülkemizde müzikle uğraşan genç çocuklar, ailelerine ben müzikle uğraşıyorum dediğinde onlara prodüksiyon parasını kazandığı bir para olarak gösteriyor. Yani aslında plak şirketinin ona prodüksiyon bedeli olarak verdiği parayı, o ben müzikten para kazanıyorum diye ailesine anlatıyor. Çevresindekileri anlatıyor. Ve zaman geliyor, ikinci prodüksiyon için para alamadığında artık müzikten para kazanamıyor oluyor. Burada zaten aslında bu büyük ihtimalle senin soruların içerisinde ama hani hangi yöne gitmesi gerektiğine dair bir fikrin var mı? Ya da sence hangi yöne gitmeli? Yani şöyle, aslında en iyi yatırımcı senin etrafında olan insanlar. Yani sana seni keşfeden insanlar. Şu anda bir label, bir sanatçıyı Instagram üzerinden keşfediyor, TikTok üzerinden keşfediyor. Ama onun etrafında o süreci onunla yaşamış olan insanların ona yatırımcı olduğunu düşünün. Onu daha iyi anlayan, yolculuğunda onunla beraber devam edecek olan insanların yatırımcı olduğunu düşünün. Bu da aslında bizi biraz topluluk olma yolunda bir adım attırıyor. Mesela atıyorum Kadıköy Sound dediğimiz şey aslında Kadıköy'deki müzisyenlerin bir araya gelip beraber akşam aynı bara gidip beraber featuringler yapıp birbirlerini destekleyerek listelere girmelerini sağladığını düşünürsek şu an aslında bizim topluluk olma dönemimiz başlıyor. I want to get back to Kaitlyn. I mean, you have worked with SoundCloud and Boiler Room as well. So these two companies both shape how we see and engage with DJs and DJ music as well. So how do you see the future of these
companies like these actually? Yeah, I think it's interesting what you brought up about how like Spotify needs the catalog of something like Universal, because it's like this huge catalog that is like owned by, you know, one or a few labels, and that like, but if you look at something like Boiler Room or SoundCloud, when those platforms were like at their most innovative, they were not really touching the catalog of Universal or Warner or Sony, and I think that that's when they were able to do kind of their genesis work, and I think that that's sort of where we're at with, you know, the work that's the platforms that are using Web3 and blockchain technology, is that they're able to do really innovative things because they're working with artists that aren't trapped in these crazy contracts. And I would say that with, you know, with the example of SoundCloud and Boiler Room, I think they're still doing great work, but they unfortunately, especially with the case of SoundCloud, are really kind of, these big labels have their hands, like have SoundCloud's hands tied, because the streaming services get a lot of the bad reputation, but it's really these big labels. Like, it's not the streaming services, it's the labels basically like saying, you have to do this, you have to pay us this amount of money, or we'll just remove our catalog from your platform. And they have such power because of, you know, the things you were saying. So I think that the future of these platforms, I think there will still always be importance in, like, for something like SoundCloud, you know, anybody in this room being able to upload a piece of audio and having anybody else hear that. I think that's important. I think, like, with the case of Boiler Room, I think it's really cool that, you know, somebody in Istanbul could watch a DJ set from somebody in New York or Tokyo or Cairo, all at the same time. You know, I think that that's really, you know, the doors have opened for that, and I think, I hope that those platforms all still kind of keep driving that core focus, but I think that as, you know, artists have seen the need to diversify, you know, you can't really just be a musical artist anymore. You have to make video content, you have to be a comedian if you want to be on TikTok, you know? And so these platforms have also seen the need to diversify as well, and I don't know if that's always for the better, because the things that people come to these, you know, maybe more innovative platforms for is not necessarily what they're driving now. But all that being said, like, I think that there's going to be, I don't think that, you know, Web3 and blockchain technology is going to get rid of any of those things, especially not Spotify. And I don't think it should. I think that, like, we should be thinking of new technologies as, like, additive, not replacing things. I want to switch to Yasin at this very moment. SoundCloud senin de aslında kariyerinde çıkış noktan açısından oldukça da önemli, büyük bir değere sahip bir mecra. Nasıl oradan çıkış yapıyorsun ve orada bulduğun fırsat neydi? Şöyle aslında, genelde hep teknolojik değişimler, atılımlar yapılırken aralarda böyle fırsatlar doğmaya başlıyor. Mesela atıyorum, yıllar önce işte Napster gibi bir programın çıkıp, bu arada yani müziğe de hani biz özellikle bu ülkede hep korsan programlarla başlıyoruz. Yani gidip de binlerce dolar verip işte o programları satın alıp müzik yapmadık. Biz ne yaptık? Torrent'ten indirdik programları. Programları torrent'te öğrendik. Sonra bununla bir başarı elde ettikten sonra gidip almaya başladık. Napster örneğini de şuradan vereyim. Yani torrent dünyası çıktığında ben aslında daha kendi şarkımı plak şirketine götürüp dinletebilme konusunda çok yetersizdim. Yani kimse o zamanlar televizyon kanallarının hüküm sürdüğü ve radyoların, bu arada aslında 3 dakikalık şarkı uzunluğunu belirleyen kişiler radyolar. Yani radyolar o limiti koymuş mecralar. Şimdi hemen şundan bahsedeyim. Önümüzdeki dönemde biz istediğimiz uzunlukta şarkı yapacağız. Mesela şu anda Spotify'da listede tutunabilmeye çalışan bir çocuk 1,5 dakikalık şarkı yapıyor ki daha çok dönsün diye. Yani tamamıyla konsantresi orası olmuş durumda. İlk torrent dünyasından yazılımımı indirdikten sonra oraya yüklediğim kendi amatör şarkılarımla aslında farkına varmadan birçok insanın bilgisayarına benim şarkılarım download edildi ve ben aslında ilk tanınmayı bu şekilde elde ettiğimi düşünüyorum. Sonrasında gelişen teknolojiyle beraber tabii bu Napster dönemi bitti, çünkü arada artık bir şeyi parayla download etme ve indirme fırsatı doğdu. Sonraki dönemde de işte Spotify gibi, iTunes gibi mecralar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra da mesela YouTube'da kimse bize bir video klip çektiğin zaman bunu kanalına yüklemen gerektiğini söylemedi. Biz o zaman bir klip çektiğimizde bunu hep farklı kanallara yüklüyorduk. Yani şifresini unutuyorduk, gidiyorduk yeni bir kanal açıyorduk.
Sonra oraya yüklüyorduk. Sonra yeni bir şarkı yaptığımız zaman şifresini unutuyorduk, yeni bir kanal daha açıyorduk falan. Sonra bir baktık ki aslında burada bir kanal anlayışı var falan. Bunlar hep böyle aralara geç geldiği için SoundCloud ilk çıktığında bizim için hani yüklediğin zaman sorun çıkmayan bir yer olarak bir fikir ortaya koyuyordu. O yüzden benim Hey Douglas projem aslında 2013 yılında SoundCloud sayesinde dinleyiciyle buluştu. O yüzden de SoundCloud'la ilgili düşüncelerimi böyle söyleyebilirim. Peki şu an Web3 ve bir yandan da blockchain teknolojileri sana yeni bir fırsat sunuyor mu peki? Yeni bir orada şey görüyor musun? Başka bir ortamla, başka bir kitleyle veya üretimin açısından değişecek şeyler yakalayabiliyor musun orada? Yani bir kere ben Instagram'da benim 25.000 takipçim var. Ve Türkiye'deki bütün mekanlarda, yani kendi yaşadığım coğrafyadaki bütün mekanlarda mekanları sold out yapabiliyorum. 25.000 takipçiyle. Bir arkadaşım var, Tolga Büyük, en yakın arkadaşım, ortağım. Aynlıkmen grubuyla 14.000 takipçiyle Avrupa'da sold out yapabiliyor. Şimdi tek sıkıntı, Instagram yarın kapanırsa benim başka iletişim kurabileceğim bir araç ortada kalmıyor. O yüzden de ben takipçilerimle beraber var olan birisi olduğum için benim o takipçiyi alıp yoluma devam etmem gerekiyor. Yani Instagram yarın kapandığı zaman beni çok ilgilendirmemesi lazım. Yani o yüzden de bence bu gelecek olan yeni teknolojinin en büyük avantajı beni takipçimle beraber artık ayırmayacak bir dünya yaratıyor olması. Bunun yanı sıra işte şarkı süreleriyle ilgili kafamda bir kaygının olmaması artık. Yani ben 24 saatlik bir set de yapabilirim. Boiler Room'daki gibi bir performans da sergileyebilirim. Ve ben bunu o an bir kontratla herkese paylaşabilirim. Bunlar tabii ki heyecan verici olan şeyler. I want to get back to Kaitlyn at this very moment. You're also working with the communities. I mean, Boiler Room is one example. So how do you think the communities, music communities, will gather in the future, including metaverse as well? Yeah, I think sort of what you were saying, I think this is like a really important thing to understand when you're trying to understand why blockchain technology could be interesting, because you have, right now, like Instagram owns your fans on that platform, and SoundCloud essentially owns your fans on their platforms and whatever. And if any of these things were to go away, as some people see, you know, like their Instagram gets, you know, flagged or banned, and then they lose everything. Like I've seen it happen with friends. And I think that not only as artists, I think, are people starting to get fed up with this, but also as fans, we are too. Like I actually, it's something I posted about on my Instagram last night, that I don't know where to go find show listings anymore. We used to, I'm not so sure how it is in Turkey, but you know, before the pandemic, everybody was posting their events on Facebook. Everything was Facebook events. And then I don't really know what happened, but Facebook, nobody is using these Facebook events anymore. And now, I almost constantly, if I go on Instagram, I see a show. Like, so I was on Instagram last night, and one of my favorite DJs from New York was playing in Lisbon, where I live, on Saturday, and I didn't know about it. And I'm like, this is crazy to me. Somebody that I follow actively, who, like, you know, it's not just somebody who's playing in Lisbon every weekend. It's somebody who I would really like to have seen. I totally missed it. And so I think that, and so I put a call out to people on my Instagram. I was just like, how are you finding out about your gigs? And, you know, some people said Instagram, some people said show posters, you know, people had different ideas, but most of the people that responded were like, I have the same question, you know? So I think that, for me, it kind of remains to be seen, like, where exactly these people will gather. I know right now in like a lot of the Web3 communities, Discord is a big tool that a lot of people use, that are kind of like these, you know, think back to like chat rooms and forums, even like before MySpace. That's kind of what it's modeled off of, these sort of more like closed room discussions. I think Discord is doing some really interesting things for artists, not only those participating in Web3 culture, but also artists who just, you know, like the artist Grimes has one, the artist Arca has one, and it has nothing to do with blockchains, it's just their fans kind of gathering. I'll be interested to see if the metaverse takes off, truthfully. Like for me, again, sort of this example I used of the like boy telling his father, why did you buy an artwork for the living room? Like for me, the metaverse doesn't totally, I don't totally get the appeal of it, but I think that as people start to innovate a little bit more,
people will find more interesting use cases rather than just like being at a concert with a digital avatar. I think that's, for me, it's not that interesting. Maybe for some people it is. But I'll be interested to see what kind of forms that can take. And I think it's why it's really important to be having conversations like with artists, because like artists are like the real creatives, and like artists are the ones who historically, you know, have been torrenting these softwares and doing crazy things with them. You know, like you hear about like T-Pain and Auto-Tune. Like he kind of like brought this back. Some people will say Kanye West, but like really, if you look at it, it was T-Pain, and he tells the story about how he was torrenting and trying to find it anywhere he could. And finally, one day he finds it, and he totally revolutionizes the way that pop music is made. And I think that, you know, the people who made Auto-Tune were not thinking about it in that way. They were trying to, you know, correct Cher's voice. Like that's why they made it. And then somebody came in and really just messed with it and made something so cool. And so I hope that that's kind of the future of these technologies, is that, you know, the conversation before with AI or, you know, with more like blockchain focused technologies is that people will kind of, artists especially, will take these technologies and just really flip them on their heads. I want to switch to Yasin at this point. Pandemide aslında belirli örneklerini gördük ama herkes canlı konserler vermeye başladı dijital taraftan çok daha yoğun bir şekilde. Adımı bir öteye taşıyıp Metaverse gibi yerler senin gelecekte performanslarını nasıl etkileyecek mi? Bütün bu gelişimler senin oradaki üretimini, sahnedeki üretimini nasıl etkiliyor? Ben tabii normal konserlerin, yani sosyal hayatta verdiğimiz konserlerin biteceğini düşünmüyorum. Bunlar sadece daha özel ve daha değerli hale gelecek diye düşünüyorum. Normalde biz işte az önce sana bahsettim ya, yani bir anlamsız bir klip çekmek yerine 3 boyutlu bir dünyada belki de senin de bir müzik yazarı olarak içinde bulunduğun çok teşekkür ederim. Bir dünya içerisinde bir içerik üreteceğiz yani. Aslında bunu şu anda, hani benim kendi düşündüğüm şeyler var. Mesela bir tane ses tarlası projem var. İnsanlara orada adres vermek istiyorum mesela. Yani özellikle konserlerin devam edeceğini, sadece bunların daha önemli hale geleceğini ve yeni oyun alanları yaratıp yaptığımız müziğin görsel dünyasını ve hayranlarımızla olan bağını arttırabilecek içerikleri beraber üreteceğiz. Yani sen de bunun içerisinde olacaksın. Çok memnun olurum. Bir yandan da bir plak şirketin de vardı, Sony Müziğin altında kurduğun. Bunun dışında Netflix'e ve bir takım reklamlara müzikler de yapıyorsun. Sence bu yeni teknolojiler buralardaki üretimlerini nasıl etkiliyor mu, etkileyecek mi? Tolga Büyük ile kurduğumuz FFW Creative Audio, Türkiye'deki reklam müziği ve şu andaki hani Netflix gibi platformların, video izleme platformlarının filmlerinin, dizilerinin müziklerini yapıyoruz. Bu işleri yaparken ne yapıyoruz? İş bittikten sonra bir Q-Sheet formu dolduruyoruz. Bu Q-Sheet formu aslında işte akıllı kontratın yapması gereken şeyi biz yani müziği yaptıktan sonra Excel'de kendimiz işte bu şarkı şurada girdi, bu kadar süreyle girdi, adı budur. İçinde bulunan sanatçılar bunlardır, kompozisyona destek verenler bunlardır, bu stüdyoda kaydedilmiştir gibi bilgileri biz şu an manuel oraya ekliyoruz ve sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Yani nereye gitti, işte bu yayınlandı, hangi ülkede yayınlandı, kaç defa izlendi gibi bilgilere sahip değiliz. Ya da işte bir reklam müziği yapıyoruz. Anlaşmamız 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ya da sınırsız olacak şekilde anlaşıyoruz bir markayla. Fakat sonra bakıyoruz ki 1 yıl anlaştığımız bir iş 1 yıl, 1 ay sonra tekrar televizyonda yayınlanmaya başlıyor. Ve hani biz bütün işi gücü bırakıp bunun nerede yayınlandı, bu nasıl yayınlandı? Yani hani bununla ilgili bir ödeme alabilecek miyiz? Gibi büyük bir kaos içerisindeyiz aslında ve farkındaysanız aslında müzik üreticileri için video stream yerleri, yani Netflix ve Disney gibi yerler bizim için yeni bir kapı aslında. Ama bu kapıda içeri girerken işte yeni anlaşmalar, yeni politikalar ve yeni takip süreçleri devreye giriyor. Özellikle ben bu teknolojiyle beraber artık ben oturup da Q-Sheet formunu yazıp takip edemeyeceğim bir Q-Sheet formunu oturup yazmaktansa takip edebileceğim bir kripto şarkıyla artık bir şeyi takip etmeme gerek yok. Yani o zaten onun son kullanma süresini belirleyebilirim. Tekrar karşı taraf onu kullanmak isterse içerisine yazarım. Tekrar kullanmak isterse uzatması gerekiyorsa uzatabilir. Gibi bir dünya aslında benim heyecanlandırıyor gene. Yani
bugün bütün cümlelerimin sonu heyecanlandırıyor diye bitirdim. Peki tam aslında bu bağlamda şeyi de merak ediyorum, sözünü kesmiş olmayayım ama müzik dağıtımı, distribution kısmı nasıl sence şekillenecek? O tarafla ilgili mesela ben bir müzisyen olarak özellikle sampling çalışan birisi olarak ve özellikle Türkiye'de gerçekten dünya gene burasını birazcık çözdü ama hani mesela Dr. Dre müzik yaparken gerçekten özgür. Yani şeyi düşünmüyor. Ben Selda Bağcan'ın sample'ını kullandım. Acaba bu sample alabilir miyim? Gibi bir düşünceye sahip değil yani. Dr. Dre gerçekten de çok özgür bir şekilde müzik yapmaya devam ediyor. Bense burada herhangi bir 70'ler sanatçısının müziğinden bir parça bir yerini almaya çalıştığım zaman kıyamet kopuyor. Çünkü o şarkının kime ait olduğu belli bile değil. Yani o fonogramın kime ait olduğu belli değil. Ki biz aslında burada kültürel bir iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Ben özellikle yaptığım müzikte dünyayla bir kültürel bir alışveriş içerisindeyim. Yani ve kendi müziğimin, kendi coğrafyamın sample'larını kullanamayacaksam ve bunu Amerikalı başka bir sanatçı rahat bir şekilde kullanacaksa burada bir haksızlık var. Ve ben özellikle bu teknolojiyle beraber önümüzde artık herkesin şarkısının içerisinde evet abi birisi benden sample almak istiyorsa %10 bana ödeme yapması gerekiyor. Aldığı kazançtan ibaresini bulunduğu takdirde ben artık kimseyle görüşmeme gerek kalmayacak. Oturup da bir ara yaptığım çalışmalardan ötürü Türkiye'de neredeyse bilirkişi ilan edilecektim. Yani 70'lerdeki bu şarkılar nereden geldi, işte Ağrı Dağı türküsü nereden geldi falan gibi sorularla karşı karşıya kaldım. Bunun sebebi bir tane sample almak için vermiş olduğum mücadele yüzünden. O yüzden de ben gerçekten de özellikle zamanında mesela plak şirketleri şöyle bir şey yapmış. Yani tabii ki bunlar biraz da bizim ülkemizin genel sorunları ama plak şirketi mesela yurt dışı hakkını almış bir tanesi. Yani Türkiye'deki 70'lerdeki şarkıların sadece yurt dışı hakkını almış birisi. Birisi yurt içi hakkını almış. Ben şimdi bir tane sample kullanacağım. Bu arada haklarını aldıkları kişilerin de hangi şirkette çalıştıklarının kimsenin bir haberi yok. Yani tamamıyla bir fonogram çöplüğü var. Ve dediğim gibi aslında benim bir müzik üreticisi olarak bu sample'ların peşinden koşmaktan yorulduğum bir dönemde umarım erken zamanda gelir de yeni bir set yapıp dinleyicilerle buluştururum diye düşünüyorum. Telif hakları meselesine geleceğim ama before that I want to ask something to you actually about the... I was hoping to add on something that you said though. I think you talked about two really interesting aspects of music rights, like not only in when you're like making music and original music with like the cue sheets, and then also when you're trying to track down rights for these songs that were released 50 years ago. Like people don't see that because it's like the boring side of the music industry. It's like the Excel spreadsheets and the contracts and the paperwork, and people don't realize what a mess it is. Like this was a big part of my job at SoundCloud, was kind of going through these like historical files of metadata that like you wouldn't even believe it exists like this, and there's like an industry based off of it. Like it's really crazy. And I think this is something I see a problem with in a lot of the people who are building tools for people trying to create using blockchain technologies, is that they're not speaking to artists like yourself who understand those problems, and like they're coming in and they're just like, we're going to put the whole music industry on chain. We're just going to upload a spreadsheet and it's going to be it. And you're like, no, this is not, you don't understand the state of where things are at now, and that if I want to use a sample from the 70s, I have to go call up some phone number in some random part of the country, like track down an address. Like people don't get it. And I think that anyway, I just wanted to connect those things because I think it's something really important to overstate, is that like I said, I don't think that these technologies are going to totally replace the current structures, quite simply because the current structures are really messy. And I think that what is kind of next for these technologies is like innovating new ways, like you're saying, these technologies where, you don't even have to write in the cue sheet who you are, or, it knows who you are through the technology and how you're collaborating with people. And that's what I think will be interesting. I don't know if these things are going to necessarily like fix the music industry, but they're going to create new paths for the industry. I'm also curious about your views on music distribution. How will it be shaped and changed? Yeah, I mean, I think there's
definitely can't discount like how many people use Spotify and how few people own music NFTs right now. Like I think this is an old number, but I always reference it, and I need to but an old number from the beginning of this year, and this is how fast things are really changing in Web3. But I think there's something like 500 unique holders of music NFTs, 500 people. That's really not so many considering I don't know how many people Spotify boasts now, but like when you think about Spotify and Apple and YouTube Music and all of these places people are listening to music, like, and that's, not even talking about vinyl and CDs. Like, I think that all of those things still have a place because, I really got into exploring these technologies through a sort of like investigation of platform capitalism and how these music platforms are really messing up the music industry. And while I was doing that research, a lot of my friends were like, what, so I should delete my Spotify account? And I was like, no, that's not the point. We have to like find new ways to invest in artists. So I hope that with these new technologies that people are, that people do start distributing using NFTs, that new platforms become available. And I think that's something that's really interesting is because right now, we've talked about how all of these platforms kind of own your data on that platform. We're not used to the idea that you could upload something to Instagram and it would appear on your Google Drive, because that couldn't happen. But that's like an idea like that is something that could be possible with blockchain technology. You could in effect upload to Spotify and it could appear on SoundCloud. And we just aren't used to thinking about that like the protocols and platforms that are being built now are a little bit more like windows into something rather than like the platform itself, which I think is really cool, and I hope that people kind of work with that. I'm also curious about the economic side of the story. So how will it change? Do you have any idea with these technologies? Yeah, I mean, it's hard to say. Like, I think when, to talk a little bit about like the history of like the blockchains and sort of why I think we're here where we are now, is like Bitcoin came out in 2008, and then Ethereum, which is another blockchain, started in 2016, and it kind of took 5 years of innovating. There are artists like Imogen Heap who have been talking about me and some friends kind of joke in 2016 and 2017, every music panel conference thing you went to, there was always a blockchain thing, and it felt like nobody saw the use cases yet, and it felt still like a little bit like, whoa, what are you talking about? We're not ready for that. And then I think sort of things developed, the tools got a little bit better, people got a little bit more used to buying and interacting with music online, and then at the beginning of last year we saw this big boom of NFTs being sold for crazy amounts of money. To use the example of Grimes again, she sold an NFT I think for like $2.1 million, like the equivalent of that. So now we're kind of in this, it went like this big bubble, and now it's burst. And so now I think all of the people who were maybe in it to make $2 million are realizing, okay, that's not how most people are going to make money off of these things. But I do hope that it kind of, I think that a lot of the critics of the technology are saying, well, isn't this the financialization of everything? Why should like every time I go to a show or buy merch or listen to a song, why should I be thinking about how much that costs? Shouldn't we have art for art's sake? And it's like, that's just totally ignoring the fact that everything already is financialized. Like Spotify is deeply financialized, Instagram is deeply financialized, even though to us it seems, well, Spotify isn't necessarily free, but like to use the example of YouTube, people are like, well, I can listen to music on YouTube for free and I can follow my favorite artists on Instagram for free. Why would I pay for anything? And you're like, but you are the product, like you are what's being sold. Nothing is free, And I think that an engagement with the financial or like economic structures of the music industry is not a bad thing, actually. So I don't know if that really answers your question, but I think it will just kind of reshape in a way that maybe scares certain people, because in music especially, nobody likes to talk about money. When there's no money and when there's tons of money, there's never an easy time to talk about it. And I hope that this technology kind of starts to make those conversations at least a little bit easier. I want to get back to Yasin. Yasin, aslında demin anlattığın bu reklam ve telif hikayesi ve yılların içerisinde tekrardan oradaki haklarını koruma meselesi biraz bu soruya cevap veriyor, ama ekonomisi sence nasıl değişecek bütün bu teknolojilerle müziğin?
Yani işte az önce Kaitlyn de bahsettiği gibi dinleyici kişi, yani dinleyen kişi aslında yani bir kişiyi alıyor Spotify'da zirveye çıkartıyor. Yani o dinleyici olmasa o kişi orada listede birinci sıraya gelemeyecek ya da o listeye giremeyecek. O yüzden de dinleyici aslında dinleyici olmaktan çıkıp senin yatırımcın olmaya başlıyor. Ve hani burada ve dinleyici senin için Spotify'a giriyor. Yani yanda senin ödediğin para bir havuzda birikip sonra kime gittiği belli değil. Yani orada ortak bir havuzda toplanıyor. Ama herkes şunu doğru datanın peşinde olmak zorunda hissediyor kendini. Yani beni gerçekten kaç kişi dinliyor? Bu datalar önemli çünkü ben yani 25 milyar dinleneyim Spotify'da. Çıkıp bir konser veremedikten sonra oradaki o rakamın benim için hiçbir anlamı yok. Oradaki şişirilmiş mi yani yoksa hani yanlış bir kürasyon sonucu mu benim şarkım bir yerde patladı yani. Burada aslında hani en güzel ödeme yöntemi hani seni dinleyen kişilerin senin yatırımcın olması ve hani bir banka kredisi gibi büyük bir label gibi yaklaşmaması ve hem zararına hem karına ortak olması ve senin gelişimin için sana fikirler veriyor olması, senin daha organize olman için tabii ki bütün dinleyicilerine soramazsın bunu ama core bir kitle yapıp belki 100 kişiyle başlayıp 10 kişiyle başlayıp ondan sonra bu insanlarla beraber organize olup bunu organize olabileceğimiz platformlar da var. Buralarda organize olup sonrasında tabii ki müziğe karışmaları değil ama belki bir şarkının adını koymada yardımcı olup ondan sonra herkesin kazandığı bir modele dönüşebilir diye düşünüyorum. Bu arada ayrıca da hani az önce ototune'den bahsetti. Ben de şöyle bahsedeyim. Mesela Beatles'ın yani gitardaki jack'ı alıp amfiye sokmasıyla şu an ototune'un yapılması ve yakın zamanda Holy Plus diye bir içerik çıktı. Bir artistin kendi sesini insanlarla paylaşması. Bu da bence hani gerçekten hani ototune'den daha manyakça bir şey yani gerçekten. Yani, Biraz daha açabilir misin bunu? sanatçı kendi sesini dünyayla paylaşıyor. Ve siz şarkı söylediğinizde o sanatçı şarkı söylemiş oluyor. Yani İspanyolca bilmeyen bir sanatçı İspanyolca şarkı söylüyor. I know what you're talking about, yeah. Yani Holy Plus çok güzel bir örnek. Girip bakmanızı tavsiye ederim. Bence gelecekte kendi sesini sadece doğru notalara tune etmesini geçiyorum. Yani Dua Lipa gibi şarkıda söyleyebileceksiniz eğer o ses kodlarını sizinle paylaşırsa. Peki tam burada aslında biraz demin girdin telif hakları yani bir prodüktör olarak, bir yaratıcı olarak sence nereye doğru gidecek? Senin için, diğer müzisyenler için? Yani bunu tabii benim söylemem dediğim gibi az önce Ağrıdağ türküsüyle ilgili fikir söylemem gibi aynı şey olacak. Yani hani o kadar bilir kişi değilim ama hani bence biz şu anda bir sürecin içerisindeyiz ve bu süreçte teknoloji gelişirken aslında başka bir teknoloji için mücadele ederek gelişiyor. Yani teknoloji için mücadele ediyor. Şu an mesela insanların atıyorum yani geçen gün Steve Jobs bir podcast yayınladı. Yani onun Steve Jobs olup olmadığını biz sadece bu kontratlarla artık anlayabileceğiz. Anlatabiliyor muyum? Hani gerçekten o mu? Ya da onu yapan sanatçı kimse onu biliyor olacağız. Ya tamamıyla şu anda atıyorum şey var. Bu ses kaydı benim değil. Deyip işin içinden çıkabiliyoruz. Ama işte öyle bir zaman gelecek ki o ses kaydı kimin tarafından yaratıldı, o data kimin tarafından üretildi gibi bence teknolojinin teknolojiyle yarıştığı ve mücadele ettiği bir çağ içerisindeyiz. Do you have any insights on, Yasin's talk? Yeah, I feel like there's a few things I want to talk about in there. I mean, I think like I'm so happy you bring up the Holly Plus example. Like you said, you have to look it up. It's amazing. It's really like unbelievable. You see like somebody sing into a microphone and a totally different voice come out. It's amazing. But obviously this kind of prompts these ideas of like that could be a scary thing if somebody was out in the world with your voice. You know, you might not want that. And with Holly Plus specifically, they have organized a DAO, so a decentralized autonomous organization, to essentially like steward the likeness of that voice. So anybody can use her voice as like anybody can use the model, but they will essentially have like approved or like official versions that the DAO votes on. So they're like, yes, this is like a sort of an official use of the voice, which I think is really cool. This idea of like you can't buy your way into this DAO. They sort of like have elected people in their community to steward along the likeness, and that it's not
it's not even just Holly or like the people who made that technology stewarding the voice. It's like this group of people. And I think like to say, you know, I get a lot of questions of, you know, people being like, so how do I bring my record label online? How do I sell tickets through the blockchain? And of course there's value in all of those things, but like I think unless we think about these examples that, you know, who would have thought even a few years ago that you could be singing into a microphone and then having a group of people deciding how that recording was used? It's not something that has anything really to do with, or it has a lot to do with the music industry, but it's really like turning it on its head. And like that's what I really like encourage people to go after, and really like just think of new things. Like there's this idea of like skeuomorphic design, which is like the idea that we try to like port one thing to another. So it's like why on your phone the camera app looks like a camera. You know, it makes a like sound. The calculator on your phone looks like a calculator, and it makes sense. It like helps us understand these technologies. In the case of the camera app on your phone and the calculator, it makes sense. But I think if we're approaching new technologies, we have to think about it beyond this. I think some of the things you raised about like copyrights are interesting too. I mean, the legalities have always been very, very slow to understand or catch up with technology. It's, you know, something I think we saw with Napster, as you mentioned before. Like even with Spotify as well. Yeah, you know, it takes a long time and it's very clunky. And I think that I'll be interested to see how like music makers reconsider copyright, especially in this kind of like attention economy. Like I think I heard an example used once of like fine art has a very interesting approach to copyright, and that like something like the Mona Lisa is produced, probably has been reproduced 1,000 times during the course of this conversation on postcards, on T-shirts. People have, you know, drawn on it and printed it on a scarf. You know, like you go to Paris and the Mona Lisa is everywhere. And people go to Paris to go to the Louvre and to see the Mona Lisa. But the owners of the Mona Lisa, I don't know if it is the Louvre or the city of Paris or a private owner, they're not out on the streets of Paris being like, you give us a royalty for that postcard or give us a royalty for that T-shirt. They're sort of understanding that the proliferation of that image makes it more valuable, and you know, they sell tickets to the Louvre and, you know, the hotels in Paris fill up. You know, they see this kind of cultural value in it, and I think that won't be the case for every artist, but I think music has a lot to learn from that we're very punitive when we think about it. It's like, you used X amount of my song in this thing and you owe me X amount of royalties because of that. There's so many famous examples of, you know, like bands who used a bit of the Rolling Stones and now, you know, had to break up because of it, because they couldn't make any money. And so I hope that we kind of think about a new approach to the way we handle copyright, because music is so, you don't exist in an echo chamber. You're inspired infinitely by everything you've heard before, everything you haven't heard, you know, just existing in like an ecosystem. So I think that, I hope that there's a kind of new approaches to copyright from the music makers and also from like lawmakers as well. Before we before we pass to the question from the audience, I want to ask one more question. How do these technologies impact how we work collectively? Yeah, so like that's a lot of the work that I do now. So, you know, I'm a part of many communities, but the two communities that I mentioned at the beginning of the talk, Friends with Benefits and Refraction, we use the technology to help us make decisions, especially how we make decisions about the way we spend money. And again, like I said, money and the way we make decisions in the music industry is totally opaque. It's, you know, some people in a boardroom in the Universal Music Office making decisions for all of us that we don't even know about. And so I think it's really cool to make those things really explicit, and that's how we're using the technology to operate with each other, because it's really hard to make decisions and to spend money and to, you know, kind of have creative tastes reflected in that. It gets very complicated, and interacting in collective groups gets very complicated. So I think
maybe some people think that blockchain is making it more complicated. I would hope that people kind of see it as a way to make things, give things some structure. Yasin, sana dönmek isterim. Bir son sözleri ya da yani buradaki tarafta kolektif olarak nasıl çalışacağımızı nasıl etkileyecek? Daha doğrusu sanatçıların çalışmalarını nasıl etkileyecek? Yani şöyle söyleyeyim, şu anda biz aslında blockchain'den bahsediyoruz ama önümüzde bir Web 3.0 var ve bu da onun sayesinde olacağını öngördüğümüz bir dünya var. Biz geçenlerde burada Air Anatolia konseri yaptık mesela. Bu orkestranın %50'si İngilizdi ve İngiltere'den sanatçılar buraya gelip prova yapmak zorunda kaldık. Aslında hani yeni bir şarkı üretmiyoruz ama sadece aranjede bazı ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Şu anda online tamamen teknolojik olarak online enstrümanlar icat ediliyor. Yani sadece ben artık gitarımı yanımda taşımak zorunda kalmayacağım ve hani bir yere gidip o enstrümanı artık çalabileceğim. Ve aynı zamanda İngiltere'den bir müzisyenin buraya gelip bir şarkıyı prova etmek için oradan kalkıp buraya gelmesine gerek kalmayacak. Çünkü oradaki online stüdyomuzda belki daha hızlı bir şekilde tepki alabildiğimiz stüdyolar inşa edilecek ve biz onları belki de 3 boyutlu şekilde deneyimleyebileceğiz. Bunlar basit ama etkili şeyler, yani hani ne olacak sanki hani bir prova yapmak için falan gibi görünüyor ama hani evet bir prova aslında ama o kadar kilometre uzaktan buraya gelmesine gerek yok yani. Hani biraz zaman kazandıracak şeyler bunlar bizim için aslında. Bence beraber çalışmak böyle olacak gibi geliyor. Onun haricinde de organize olmak işte. Before we pass on to the audience, do you have any last words to share with us? I guess just I hope people come away from this conversation like curious to explore more. I think it was something I mentioned before the panel, but like I see, there's many people who are very against the technology and, I hope to change their minds one day, but I think the people I'm really like hoping to speak to and I hope are like learning from conversations like this are the people who just don't know where to start. It's kind of this big, infinite, I see people interested in, they're a little bit fed up with the way things work now and they want to be a part of a change, but they don't know how to be. And I hope that this conversation has given you some like jumping off points, things to Google. Okay, now I'm moving to the audience. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Bir şey sormak ister misiniz? Çok da mutlu oluruz. Arkadaki beyefendi hemen elini kaldırdı. Thank you for the insight into the music industry and the technology combined today. Coming from the digital visual arts industry myself, there's a small spark of a movement when it comes to these new technologies where just like how you as musicians sample, we do as well, sample visuals as visual artists. And these AI programs do as well, owned by companies. It's just a spark now, but a small amount of visual artists digitally, more importantly in the movie industry, are rebelling against these companies, perhaps specifically due to what you have given me an insight about here today, how the music industry is stringent on the licenses and royalties. Meanwhile, the visual arts industry is almost the complete opposite, where there isn't any such. And with these companies now using these AI programs, they are, of course, training these AI programs using the visual art we produce. And these companies are selling it to movie companies, which use it for the movies and all the other industries that use visual arts. This, of course, replaces real human artists instead of the AI program, who have not gained any royalty from the program being trained. Do you have a fear that, actually quoting a visual artist leading this movement, the artist said, if someone made a program that could make a new song with a prompt like Rihanna, Rihanna would never let that happen. But because visual artists aren't celebrities like most musicians, they can't have a voice like that. Considering that you would want a royalty approach that is not like today in the musical industry, more free, would you fear with the AI programs that, for example, someone could use a prompt like Kaitlyn Davies and make a music, but you will not get any economic benefit from such? Or Yasin, in that case, someone could prompt it. Ladies first. Yeah, I think it's a really good question and one I really is being talked a lot about in the visual art space. But I think, and it was spoken about a little bit on the panel earlier, but that like there is still so much human
creativity that goes into AI. Like there's still so much human input, and as you're mentioning, you know, it's like these visual artists that like their artwork is training these machines, and I think that there will always, like, human value is still very, very important for so many people and so many projects, and I understand that, you know, visual artists have a different, you know, to use your example of, like, they're not like Rihanna in the same way that she is, but that people still, you know, movie studios still want, like, the best CGI artists, or brands still want, like, the best graphic designer. You know, people still kind of have these like personal flares on things, and like people want to work with that. So like I think that I hope that it forces people to kind of really make themselves more unique and not pander to what they're seeing out there, because they're like, I need to have like such a strong voice to stand out from, you know, all of these other people, and now all of these like you know, AI or machine learning generated artworks. That it might just force people to innovate a little bit more. I also think like but I do think it is a huge dilemma, and actually the people who worked on the Holly Plus project are working on this very interesting machine learning project that like I won't talk about in super detail. I'm definitely not the right person to talk about it, but they're thinking about the ways that like if your data is being used to train an AI model, you should have consent over that, or you like, so you should be able to say no, do not use my artworks to train that model, or yes, you can use my artworks to train that model. And I think that that's really interesting too. It's again something, you know, we never thought about saying, no, Facebook, you can't know how old I am. Like we just assumed that that was part of the deal. And I think that now that we're a little bit more critical of it, and there's people like, you know, kind of investing time and resources into thinking about those questions, that I hope that, you know, with the sort of platform era and like this kind of, we'll call it Web 2, it's what people call Web 2, people got very frustrated, but it took a long time. It took us, you know, Spotify has been around for more than 10 years. It took us basically 10 years to start to be very like critical of it, at least in a mainstream way. And now I see us being critical of Web3 technology, AI technology, machine learning, crypto, basically immediately, and I think that that's a really good thing. People are like, oh, don't you feel like you have, like, there's lots of haters out there? And I'm like, no, it's people engaging in criticism, and I think that that's like a net positive, actually. Yasin, sen sanatçı tarafında. Evet, şöyle söyleyeyim, mesela Instagram çıktı diye fotoğraf bitmedi. Tam tersine bence insanların fotoğrafa bakış açısı da değişti. Bir fotoğrafçı kendini daha iyi anlayabileceği bir kitleyle baş başa kaldı. Mesela bir ormancı baltayla ağaç kesmeyi bırakıp makineyle kesmeye başladığında herkesin kesebileceği bir şeye dönüştü. Fiziksel olarak, güç olarak da. Ama bu onun yerini almadı gene. Ve hani aslında şundan bahsediyorum, yani değişim şart. Yani bu değişim hem teknolojik olarak bir değişim ve bizim de kendimizi değiştirmemiz şart. Bu değişime ayak uydurmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bir fotoğrafçıyım diyelim. Tamam, fotoğraf olayını çözdüm. Sonra hayatım boyunca böyle alacağım makineyi ve kendime bir şey katmadan fotoğraf çekeceğim. Yani böyle bir şey yok. Değişen dünyaya adapte olmak için herkesin efor sarf etmesi gerekiyor. Yani ben de şey demiyorum, mesela atıyorum Star Wars'ta Light and Magic belgeselini izlediğinizde 70'li yıllarda o karakterlerin o uzay gemisinin şekline karar vermek için işte adam süpürgeye bakıyordu. Ya da işte sesini tasarlamak için süpürgeden ses alıyordu. Şimdi burada bir süpürge firmasından telif mi ödeyeceğiz yani hani o sesi aldık diye? Anlatabiliyor muyum? Belki ödeyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Apple'ın açılma sesi mesela. Bu ses için o sesi icat eden kişiyle baştan anlaşıldı. Yani bir daha sen bizden bir telif hakkı istemeyeceksin. Ne için istemeyeceksin? Bilgisayar her satıldığı için mi istemeyeceksin? Yoksa bilgisayar her açıldığı için mi istemeyeceksin? İşte bunlar bizim aslında ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin bize sunduğu imkanlarla bizim takip edebileceğimiz ve edineceğimiz telif hakları konuları. Ben o yüzden de şu anda atıyorum Midjourney'de bir görsel yaratıldı ve atıyorum aman işte bütün grafik tasarımcılar bitti demek bana çok komik geliyor. Çünkü tam tersine onlar için de çok iyi bir kaynak. Fikirlerin, eskizlerini yapmaları için belki çok iyi bir kaynak. Bir şeyleri denemeleri için bir kaynak. Örnek göndermek için bir kaynak. Mesela
hakikaten bazen benden müzik istedikleri zaman, örnek bir müzik dedikleri zaman bile ben o işi sonuna kadar bitirmek için çalışıyorum. Çünkü örnek müzik diye bir şey yapamıyorum ama hani böyle bir teknoloji olmuş olsaydı örneğin böyle bir şey yapacağım diyebilirdim. Ve bana büyük bir zaman kazandırabilirdi aslında. Dediğim gibi barışık olmak gerekiyor ve kesinlikle değişimi, işte zaten bu tip organizasyonları bu yüzden yapıyoruz. Değişimi yakına takip etmek için. O yüzden de içini rahat tut, strese girme. Asıl stresli olan şu anda Spotify'daki şarkılarla yarışmaya çalışan bir dünya genç müzisyen. Aman tanrım ben bu listeye nasıl gireceğim diye stres içerisinde ama yarın bir gün o stresten umarım o da kurtulacak. Umarım cevap olmuştur sorunuza. Çok teşekkürler soru için. Başka sorusu olan lütfen. Hi. I make AI art cover for independent musicians, and most of the time they're super talented, and I was all ears listening. What can I say to them, etc. I really get it. The community, having access to community, having access to extra content or merch, etc. Like it doesn't have to be realistic, but what can else? You probably ideated on this too much, so can we extend that? Yeah, I think like different artists are going to have different relationships with it. Like you mentioned, like, you know, maybe your fans or your community could help you name a song, or they could ask you to come tour in their city. I think there's like lots of interesting ways to think about this. I guess what I know from like my experience with some artists is they don't want to have to give up a lot of their sort of like artistic vision. Like they want to name all the songs on the album. They're saying they, you know, they're not giving up the control of this. And I think even if you look before blockchain technology, you know, when people started using like Kickstarter or crowdfunding to fund albums or like creative artworks, you feel a little bit more invested in it than if you just bought it from a record store or even listened to it on Spotify, which like is a good thing, but there's a lot of like relational labor there that goes into it, because your fans are then or your supporters now are expecting a little bit more. Like if they don't like the album, they're like, well, I helped you make it. So, you know, I think it does get really complicated, and certain artists are going to be really up for that challenge. And I would hope that a lot of artists are really thinking about the relational labor that goes into like the communities that they're building. Other artists, I think, you know, like are really going to shy away from that and really kind of want to keep their vision. So I think that probably what artists who are interested in things like that are going to really have to approach this more like studio method of saying, like, if you are, you know, buying my NFT or joining my DAO or fan club or whatever it is, you're not going to have any artistic control, but maybe I'll send you a song before I send it to anybody else, or maybe I'll, you know, invite you over to my studio, or, you know, there's still going to have to be, I think, some sort of relation. But as long as you're kind of explicit from the outset to say, like, this is what you're helping me fund. You're helping me fund my practice. You're not helping me fund this specific album that maybe you won't like. Bir şey söylemek istiyor Yok, musun? sadece albüm kapağı yaptığı için şeyi merak ettim. Yani farkındadır şu anda hani albüm kapağını Spotify'da göstermek için şu kadar bir yere bakıyoruz ya. Hani onu full screen bile göremiyoruz yani. Yani görebilen var mı? Yani albüm kapağını Spotify'da full screen görebilen yok. O yüzden de artık albümlerin adı da yazmıyor. Yani kapağın üzerinde tasarımdan da bir şey eksildi mesela. Hani o da ilginç bir konu. Hani bazen şey yapıyorum yani şarkının içerisinde mesela Volcano geçiyor. Volcano'yu oraya Spotify'da çok küçük olsa bile gözükecek şekilde bir Volcano koymaya çalışıyorum ki insanların aklında öyle kalsın. Ya mesela işte bakmasını, yani oraya tıklamasını isteyeceğim Spotify'da. Öyle bir şey yapıyorum. Yani şey de çok enteresan. Spotify'ın Canvas şeyi çıkarması mesela. Yeni bir şey çıkardı, Canvas diye. Ve biz müzisyenler oraya oturup bir de hareketli videolar koymaya başladık. Yani işte onlar da belki ilerleyen zamanlarda bir NFT'ye dönüşecek. O zaman beraber kazanıyor olacağız. Çok teşekkürler soru için. Başka sorusu olan var mı acaba? Lütfen arkadaki beyefendi. Merhaba. Ben de bu şimdi Web 3.0 yeni teknolojiler biraz daha pahalı gereçler aslında. Daha yeni teknolojiler çıktıkça daha da pahalılaşıyor. Hani yeni bir uç noktaya ulaşmak bir sanatçı için
kariyerinin yeni başlarında olan biri için zor oluyor yani. Bu noktada ama şöyle bir sosyal medya kitle yaratma ve farklı işlerle oradaki teknolojik güçten yararlanarak bazı liyakatsiz işler çıkabiliyor ortaya. Bazı değil, daha aslında çoğunlukla liyakatsiz işler ortaya çıkıyor bence şu dönemde. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Anladığım kadarıyla şu an yeni gelen teknolojinin maliyetinden bahsediyorsun. Evet, maliyeti fazla. Artı bunun yanında herkesin yani liyakatsiz insanların şarkılar yapılabileceği de bir fırsat sunuyor. Yani Kerimcan Durmaz hiç bir sanat şarkıcı değil. Yani daha önceden bu işi yapmış bir insan olmayan insan, hani onu örnek olarak verdim. Daha çok fazla insanlar da var. Daha önceden bu işte hiç muhatap olmamış ama sadece bu teknoloji, ototune olsun, ne bileyim başkasının sesini kullanmak olsun gibi şekillerde daha liyakatsiz işler ortaya çıkıyor yani. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben tabii ki bu herkesin müzik yapmasını umut eden, yani müzik yapmaya çalışmasını isteyen biriyim. O yüzden de üreten herkese sonsuz saygım var ve hani bence Web 3'ün senin için maliyetli olması büyük ihtimalle şu an çalıştığın işi bırakıp kod öğrenmeye zaman bulamaman olabilir diye düşünüyorum. Yani yoksa şu an biz içinde bulunduğumuz dünya içerisinde yani başka bir teknolojiye ihtiyaç duymadan sadece kendimizi değiştirerek ve yeni şeyler öğrenerek bu döneme adım atacağız. Bunlardan bir tanesi de kod yazmak çok önemli. Yani sana en büyük tavsiyem özellikle eğer Web 3 dünyasına girmek istiyorsan şu an kod yazma üzerine çalışman lazım. Ben de müzisyen olarak mesela hani artık sampling'den kurtulup müziğimi dünyanın her yerinde yaşatabilmem için ve her yerde yaratabilmem için benim de kod yazarak belki müzik yapıyor olmam lazım. Buna başlamam lazım ya da ilerleyen zamanlarda bekleyip bununla ilgili template'lerin çıkmasını beklemem lazım. Yani ilk web sitesi yapmaya başladığımızda web sitesi yapmak ne açıdan maliyetliydi? İşte onu öğrenmek için zaman harcamamız gerekiyordu. Bu bir zaman maliyetiydi. Ve biz internet sitesi yapmayı öğrenmedik. Ama neyi öğrendik? Belli başlı şablonlarla, template'lerle web sitesi yapmayı öğrendik. Eğer biraz beklersek o template'lerin de ilerleyen zamanlarda kullanıcılar için açılacağını düşünüyorum ben. Yani herkesin bir içerik üretmek için belki kod yazmasına gerek kalmayacak ama yazmaya başlarsan öncelik sende olacağını düşünüyorum. Yani İngilizce gibi kod da artık bir insanın bilmesi gereken bir dil gibi bir şeye dönüştü yani. Kesinlikle öyle. Teşekkürler. Rica ederim. Kaitlyn, do you want to add anything, or shall we move? Why don't we leave it at that? I think that was a good answer. And I think that like the technology is like evolving at such a rapid pace, and like there is obviously a financial and a technological barrier to entry, but try not to let that scare you because there's kind of new opportunities every day that are, you know, I won't even say free, but very like low cost to use that you can start experimenting with, and then yeah, maybe it just takes some time for like the templates and the tools to get better. Any other questions? Yeah, here you go. Benim Yasin Bey'e bir sorum olacak. Şeyden bahsettiniz. Bu blockchain teknolojisi altyapısıyla kullanıldığı zaman... Çok pardon. Tam almıyorum sesini. Ses şimdi iyi mi? İyi. Şundan bahsettiniz. Blockchain teknolojisini kullandığı zaman böyle bir platformlar müzik üreten insanların kullanımına sunulduğu zaman aslında o insanların başka sevilen takipçileri tarafından finanse edilebileceği ve yatırım alabileceğinden bahsettiniz. Buradaki aslında çalışabilecek platformun fonksiyonunun şöyle olabileceğini düşünüyorum. Hani mesela sizden örnek verirsek eğer, siz bir proje anons edersiniz ve bu anonsu da bir NFT ile mintlerseniz, yani bu bir NFT'ye çevirirseniz bununla duyurusuyla birlikte insanlardan bir finansman bulabilirsiniz. Sizin de dediğiniz gibi yani sizi böyle direkt edecek bir şekilde değil. Ama hani sizin yaratım sürecinize güvenmesiyle ilgili bir şey bu. Bundan sonra da bu NFT'nin ve sizin müziğinizin yaratım sürecinin sonunda sizi finanse eden insanların sizden para kazanabileceği bir ekosistem olabilir. Aslında buradan şunu soracağım. Böyle bir pratiğiniz var mı? Böyle platformlar var mı? Böyle işler yapan insanları tanıyor musunuz? Böyle bir çevreniz var mı? Çünkü bunu duyduğum zaman
benim aklımda blockchain'le yani sizin gibi yaratıcı insanların arasında bu platformların sizi beğenen insanlara böyle bir ulaşma, sizinle daha entegre, sizinle beraber iş yapan, size güvenen, sizinle beraber para kazanan platformların oluşabileceğini falan gibi bir şey düşünüyorum. Yani burada siz bir tecrübe sahibi misiniz? Böyle platformlar var mı? Ya bunu merak ettim. Yani çok enteresan. Ben bu konuşmaya gelmeden önce kendimle ilgili örnekler ne var diye bu aynı soruyu sorduğumda çok enteresan. 2003 yılında internette videosu da var bu arada. Çok enteresan. Yani ispatlayabilirim. 2003 yılında Ankara'daki evimde işte bir tane kutu tasarlamışım ve bu kutunun içerisine işte CD, stencil yani sokakları boyamak için bir sprey, işte poster ve bir tane de kart koymuşum. Bu kartta da herkesin konserlere gelmesini istemişim ve bununla ilgili bir tane... Promosyonunuzu yapıyorsunuz. Böyle bir şey 2003 yılında yapmışım ben zaten. İnternette videosu var diyorum. Tam kendiniz o zaman yapmışsınız Ya evet, promosyonunuzu. hani böyle sadece bir form doldurması. Çünkü o zamanlar bir form doldurma olayı çıkmıştı yani. Web 2 ile beraber artık ben de internete müdahale edebiliyordum ya. O müdahale edeceğim dünyada aklıma böyle bir fikir gelmiş. Ve hani şu anda hala kullanılan o form yöntemiyle kitleler kazanmaya çalışmışım. Ve bunu da bir CD maliyetine sana ben bu kutuyu hediye ediyorum demişim. Hatta şu kutulardan bir tanesi gibi bir kutu. Sonra ben bundan neden vazgeçtiğimi sana söyleyeyim. Neden olmadığını söyleyeyim. İçinden çıkan kart sadece bizi dinleyen kitleye ait olan bir karttı. Yani onların... Yani bir kulüp gibi mi? Kulüp gibi, evet. Kulüp yani üyelik kartı gibi. Aynen kulüp. Ya, bir aidiyet hissettiriyorsunuz yani. Street team diyorduk biz buna. Sokak takımı diyorduk yani aslında biz buna. Ve onlar için bir karttı. Sonra öğrendik ki bu kartın korsanları ya da ne bileyim işte bu kartı almak isteyen insanlara başkaları ben sana bu kartı işte şu kadar paraya veririm demesiyle biz bu olayı yürütemeyeceğimizi fark ettik. O zaman şu anki teknolojiye ihtiyacınız varmış aslında gibi evet, düşünüyorum. Şu anki, çünkü evet, kesinlikle. Yani bir NFT mintlerseniz bunu hani sayısını da fazlalaştırabilirsiniz ve finanse edeceğiniz sizin genginize dahil olacak insanları çoğaltabilirsiniz ve bunu dediğiniz gibi yani telif hakkını nasıl track edebiliyorsanız, onu nasıl takip edebiliyorsunuz, nerede kullanıldı, ne zaman kullanıldı, hani oradan sizin anlaşmanıza, kontratınıza bağlı olarak oradan bir gelirinizi çok net bir şekilde tespit edebilirken, tıpkı onu tespit ederken aynı blockchain teknolojisiyle, aslında aynı kayıt sistemiyle sizi finanse edecek veya etmek isteyen insanlara da bu şekilde ulaşabilirsiniz. Burada Web3 ile ilgili şunu da aslında hani o platforma bir ekleme daha yapayım istiyorum. O da şu. Burada bu finansman düzenine ilaveten sizin telif hakkınızın da böyle her bir kullanımda tekrar hakkınızı alabileceğiniz veya NFT'nin yani müzik product'ının kullanımını kontrol edebileceğiniz, editleyebileceğiniz bir gelecek düşünüyorum aslında. Yani böyle bir şey olabilir gibi düşünüyorum. Hani o yüzden bunu sormak istedim. Yani sizin de böyle bir belki tecrübeniz vardır. Böyle platformlara yakın sayan platformlar vardır. Böyle tecrübeleriniz vardır. Onu merak ettim aslında. Şu an için ben de işte öğrenmeye ve o platformların gelmesini bekliyorum. Anladım. Sadece Siz de zaten bu arayıştasınız. Yani. Ben bu arayıştayım ve Anladım. aynı zamanda bir şeyi bulacağım zamana karşı da kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Anladım. O zaman yani sorumun cevabı yok. Yani böyle platformlara yakınsayan platformlar da yok. Ya şimdi şöyle, ben birçok treni kaçırmış birisiyim. Hani Instagram treni, YouTube treni. Ben bilmiyor olabilirim. Yani MySpace'te bütün trenleri kaçırmış birisi olarak söylüyorum. Şu anda belki bir treni gene kaçıracağım ama en azından trenin nereden kaçacağını görmeye çalışıyorum diyeyim. Anladın mı? Hani Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Cevap oldu mu sorunuzda? Kısmen oldu yani. Yok, bence net oldu. İkimiz aynı şeyi bekliyoruz gibi oldu. Çok teşekkürler sorunuz için. Arkadaki beyefendinin sorusu vardı. Merhaba. Öncelikle çok teşekkürler. Çok ilham verici bir konuşmaydı. Ben şunu sormak istiyorum. Genel olarak bu Web3, NFT, yeni teknolojilerin süreçlerdeki iyileştirmelerinden bahsettik. İşte finansman bulma, telif hakları vesaire. Benim sorum aslında son çıktılarda yani bildiğimiz müzik kavramını değiştirebilecek bir şeyler olacak mı gibi. Bunu nasıl daha kolay ifade edeyim? Örneğin NFT dünyasında hani blockchain'e taşınmış JPEG'ler var ve dinamik NFT'ler var. Pak'ın çalışmaları bir şeylere göre değişiyor. Zamanla değişiyor. O kullanıcılar birbiri arasında oyun oynayabiliyor. Bunun müziğe nasıl yansımaları olabilir? Yani mesela mevsimlerle birlikte değişen müzikler. Yağmur yağdığında NFT müziğe farklı notaların gelmesi gibi farazi örnekler
verebilirim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ileride bu örnekleri hayata geçirmediğin için üzülebilirsin. Benim söyleyeceğim bu kadar. Kaitlyn, do you want to share your thoughts on that one? Yeah, I mean, I feel like there's so many possibilities with I mean, you spoke about how radio determined that a song was 3 minutes. You know, an album is typically 45 minutes because that's how long a 33 could hold. So there's all of these kind of ways that technology has sort of I don't want to be too deterministic about it, because I think that you know, humans and technology are kind of always working together, or at the best of times they're working together. But there's obviously these examples where the technology did really dictate the format. So I think that there's this kind of like you said, you know, photos on the internet are JPEGs or GIFs, and right now we talk about buying and selling NFTs, but you would never say oh, I just bought an MP3. You know, you wouldn't say that. And so I think that that's slowly going to kind of go into the background a little bit as us. You know, I even hear people saying NFT art. And I know what they mean. They're talking about a very specific type of digital aesthetic, but to say NFT art doesn't really mean anything. That's to say MP3 music. It doesn't. It's a file type essentially. So I think that I'm sure there are ways. I think this has less to do with the blockchain itself. There are some interesting ways that the blockchain can be generative. So let's say you bought a song and you kept that song for a year. Based on the blockchain, the song could change after a year. But then if you sold it, it could go back to the way it was before. There's ways that, and I think that's really cool, that there's kind of, that even once it gets to you, right now if you bought a CD or even a file on Bandcamp, it's there, it's yours, you know, it doesn't change. But with the blockchain, there is sort of these things that you can write into generative code. So perhaps after, you know, a year or maybe when it's raining, the NFT could change. I think that that's possible. Çok teşekkürler sorunuz için. Varsa isterseniz son bir soru daha alalım. Sonra kapatırız. Var mı sorusu olan? Yok. Güzel. Galiba yok. Zorlamayayım. Ya da hanımefendi elinizi mi kaldırdınız siz? Tamam peki. Çok teşekkürler geldiğiniz için, vaktinizi ayırdınız bu güzel havanın olduğu günde. Umarım sizin için de keyifli bir gün olmuştur. I would like to thank you too as well. Thanks for sharing your thoughts and being here with us. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz. Çok sağ olun. Thank you so much.